Yeah. வெல்கம் டு ரேபிட் மிஸ் தமிழ் சேனல். தமிழ்நாடு டீச்சர் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கக்கூடிய பிஎட் மற்றும் எம்எட் மாணவர்களுக்கான ஸ்வயம் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நடைபெற்று வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இதில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிசிப்ளின் அண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ், ஸோ இந்த சப்ஜெக்டுடைய மாடல் எம்சிக்யூஸ் ஆன்சர்ஸை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்மளுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பிஎட் மாணவர்களாக அனைத்து தகவலும் நம்ம தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். பிஎட் எம்எட் புக்ஸ் தப்புறவங்க நம்மளுடைய சேனல் காண்டாக்ட் நம்பருக்கு டைரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாடல் கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் படித்து வச்சிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு கொடுத்துட்டு ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸு, கரெக்டு ராங்கு, சீக்வன்ஸ் ஆர்டர்ஸ், ஸோ இது மாதிரிலாம் கேட்கும்போது ஸோ நமக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுன்னா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளால் ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கொஷின்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகும். கொஷின்ஸ் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகலைனாலும் உங்களுக்கு நம்மளால் அந்த ஆன்சர்ஸை ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பேசிக் கான்செப்ட்ஸை நம்ம படித்து வைக்கணும். ஸோ அதற்காக தான் நம்ம இந்த எம்சிக்யூஸை கொடுக்குறோம். ஸ்டார்ட் ஆஃப் பேசிக் எஜுகேஷன். ஸோ பேசிக் எஜுகேஷனை சொன்னவர் பார்த்திங்கன்னா மகாத்மா காந்தி. ரிலீஜியஸ் எஜுகேஷன் இஸ் ஸ்ட்ராங்லி அட்வொகேட்டட் இன் ஐடியலிசம். ரிலீஜியஸ் எஜுகேஷனை சொன்னது பார்த்திங்கன்னா ஐடியலிசம். ஸோ ஐடியலிசம்ன்றது ஃபிலாசபியில் நமக்கு பிரான்ச்சஸில் நமக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இன்டர்டிசிப்ளினரி லேர்னிங் இஸ், ஸோ கரெக்டான ஆப்ஷன் ப்ராப்ளம் சால்விங். இன்டர்டிசிப்ளினரி லேர்னிங் இஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங். Which of the following does not fit into scheme of educational goals of idealistic? ஸோ எது வந்து ஐடியலிஸ்டிக்கில் எந்த கோல் வந்து சேராது, டஸ் நாட் ஃபிட்ன்றதை கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கரெக்டான ஆப்ஷன் பாடி கேர். இது வந்து கிடையாது. அப்போ எதெல்லாம் ஐடியலிஸ்டிக் பார்த்திங்கன்னா மாரல் வேல்யூஸ், ஸ்கில்ஸு, செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன். இது எது கிடையாதுன்னு கேட்டதால பாடி கேர். ஸோ இப்போ வாட் இஸ் டிசிப்ளின்? ஸோ இப்போ வாட் இஸ் டிசிப்ளின்னா டிசிப்ளின் ஆஸ் எ சப்ஸ்டான்ஷியல் பாடி ஆஃப் நாலேஜ் பேஸ்ட் அப்பான் விச் ரிசர்ச்சஸ் ஆர் கண்டக்டட். ஆப்ஷன் 1 கரெக்டு. Which approach tells about compare and contrast different points of view or constructs including your own? Dialectic. Dash is what exists and is a view on the nature of reality. Nature of exist and is a view on the nature of reality. So இப்போ nature of reality வரும்போது ontology. Option 3. Dash is the set of experiences, beliefs, values that affect the way you perceive what is real and how you should react. Paradigm. Which of the following way will help an individual in improving self-esteem? So all of the above. Identify and challenge your negative beliefs. Identify the positive about yourself. Give yourself a break. ஸோ எதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவிங் செல்ஃப் எஸ்டீம்ன்றதை கேட்டிருக்காங்க. Dash is the capacity of human to exercise introspection, to attempt to learn more about their fundamental nature and essence. Self-reflection. Yoga practices helps in, so all the above, reduce anxiety, depression,
improve well-being. SWOC stands for SWOC என்றது strength, weakness, opportunities and challenges. Strength, weakness, opportunities and challenges. Who introduced the term culture? ஸோ கல்ச்சர்ன்ற டேர்மை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க? டெய்லர், எட்வர்ட் டெய்லர். One of the strategies to promote interdisciplinary learning is, ஸோ இப்போ interdisciplinary learning start off small. Interdisciplinary learning and multidisciplinary learning enhances original thinking. 32. Education is the manifestation of perfection already present in a man, said by Vivekananda. A vision of teachers' professional practice in the 21st century include first content knowledge, classroom management, assessment and evaluation. ஸோ எல்லாமே தான் டீச்சர்ஸுடைய ப்ரொஃபஷ்னல் ப்ராக்டிசஸ்னு வரும்போது. வாட் ஆர் த நீட்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் டிசிப்ளின்? ஸோ ஆல். ஸோ இப்போ டிசிப்ளின்ன்றது பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ இப்போ எல்லாமே சேர்ந்தது, எல்லாருடைய தேவைகளும் இருக்கும். What is the role of education in economic development? So all the above. Evaluation of schemes, increase in production and increase in national income. The term cultures come from Greek. So, Greek word. The term curriculum comes from, curriculum என்றது Greek word. Discipline is a Latin word. Second Latin. ஸோ இப்போ வாட் இஸ் டிசிப்ளின்ன்றதை ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். டிசிப்ளின் இஸ் ஏ சப்ஸ்டான்ஷியல் பாடி ஆஃப் நாலேஜ் பேஸ்ட் அப்பான் விச் ரிசர்ச்சஸ் ஆர் கண்டக்டட். விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் ட்ரூ அபவுட் த நேச்சர் ஆஃப் டிசிப்ளின்ஸ்? ஸோ இப்போ டிசிப்ளின்ன்றது, discipline is related to learning. Discipline implies an order. It has theories and concepts. So all the above. 52. What is academic discipline? So academic discipline is all of them branch of learning என்றதை நம்ம வந்து சொல்லலாம். Scholarly investigation provides a structure for the students program of study என்றதை நம்ம வந்து சொல்லலாம். அதே போல் branch of learning affiliated with an academic department of university formulated for advancement of research and scholarship. Academic discipline is formulated for the professional training of researchers, academics and specialists. So all the above. இப்போ ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட், அப்போ ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட்ன்றது எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுதுன்னா, ஸோ ஆல் த அபவ். எய்ம்ஸ் அட் சோஷியல் ரிஃபார்ம் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் formed by simple ideas and information, includes practical knowledge, local community knowledge and technical knowledge, more concerned about meeting social, economic, political needs, take care of the demands of the society and individual. What is multidisciplinary approach? So what is multidisciplinary approach?
curriculum integration which focuses primarily on different disciplines and the diverse perspectives they bring to illustrate a topic, theme or issue. So different discipline தான் multidiscipline. Dash refers to the process which individual acquire a personal identity and learn the knowledge, language and social skills required to interact with others. Socialization. CISCE, Central Indian School Certificate Examinations. Central Indian School Certificate Examinations. Transmission of culture, norms, values to new generation is known as culturalization. What is a transdisciplinary approach? So இப்போ transdisciplinary approachன்றது an approach to curriculum integration which dissolves the boundaries between the conventional disciplines and organizes teaching and learning around the construction of meaning in context of real world problems or themes. Transdisciplinary. Interdisciplinary learning is solving problems. So இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். Interdisciplinary understanding promotes higher order thinking skills. Higher order thinking skills problem. Interdisciplinary understanding promotes higher order thinking skills. Content matter generated from different disciplines may retain their distinct identities in third multidisciplinary learning. Interdisciplinary learning and multidisciplinary learning enhances original thinking. Which one of the following cannot be categorized under general science? ஸோ எது வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸ் இல்லைன்றதை வந்து கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டான ஆப்ஷன் ஹோம் சயின்ஸ். ஹோம் சயின்ஸ்ன்றது ஜென்ரல் சயின்ஸ் கிடையாது. Which one of the following is a branch of natural science? ஸோ ஆல் ஆஃப் them physical science, chemistry, life science இது எல்லாமே நேச்சுரல் சயின்ஸ். What are the objectives of economic development? So all the above. General education, full employment and development of people. What is constructivism? So constructivism is a theory in education that recognizes the learner's understanding and knowledge based on their own experiences prior to entering school. A good textbook is, so all of them, provide a structure and a syllabus for a program, provide variety of learning resources, provide effective language models and input. A vision of teachers' professional practice in 21st century, so all of them, content knowledge, classroom management, assessment and evaluation. Evaluation has 4 different aspects, namely, so all the objectives, learning experiences, learning approach, relationship between 3. Choose one of the best options to use of technology to enhance the learning process is called dash in education, ICT, information communication technology.
The most important indicator of quality of education in school is student achievement level. Which of the following statement is correct? Some extent education is an art, some extent it is a science. So இப்போ educationன்றது both art and science. Which one of the following sentences is correct? Fourth, all the above. இப்போ nature of teaching என்றது diagnostic as well as remedial. So all the above. What is called education acquired without a specific purpose, fixed period and place? So informal education. ஸோ இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன்றது எங்கே வேணால் இருக்கலாம்ன்றது தான் கரெக்டானது. Which one of the following education systems supports scientific progress? So realistic education. Scientific approachனு வரும்போது scientific progressனு வரும்போது realistic education. What are the three components of the education process? Teacher, student and education. Triangular processனு சொல்லுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட், டீச்சர், எஜுகேஷன், இல்லை கண்டென்ட்டு, இல்லை சிலபஸ்ஸு, கரிக்குலம். ஸோ இது எல்லாமே ட்ரையாங்குலர் ப்ராசஸில் வரும். காந்திஜி ஃபிலாசபி ஆஃப் லைஃப், ஐடியலிசம், ப்ராக்மெட்டிசம், நேச்சுரலிசம். ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான். ஐடியலிசம், ப்ராக்மெட்டிசம், நேச்சுரலிசம். ஸோ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் த above. Which approach involves a combination of two or more academic disciplines into one activity? Interdisciplinary. Which one of the following the aims of education? So all the above. National system of education, women education, essence of education, concentration. What is the advantage of multidisciplinary collaboration? So all the above. Improves communication ability, foster collaboration skills, positively benefit for future career development. A style of research that draws from two or more academic disciplines is known as what? Interdisciplinary approach. Which of the following approaches associated with more than one existing academic discipline or profession? Multidisciplinary. Philosophy is a Greek word. Epistemology deals with knowledge. ஸோ இதை கட்டாயமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எபிஸ்டமாலஜி இஸ் ஏ நாலேஜ். மெட்டாஃபிசிக்ஸ் டீல்ஸ் வித் நேச்சர் ஆஃப் ரியாலிட்டி. மெட்டாஃபிசிக்ஸ்ன்றது ரியாலிட்டி பற்றி சொல்கிறது. ஐடியலிசம் ரிலேட்டட் வித் மைண்ட். ஐடியலிசம் ரிலேட்டட் வித் மைண்ட். Which one of the following is not a branch of philosophy? Fourth one, emiology. ஸோ மற்றதெல்லாம் வந்து philosophy of branches, metaphysics, epistemology, axiology. The science of values is known as axiology. Science of values is known as axiology. Religious education strongly advocated in idealistic. ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தோம் idealistic. Epistemology deals with knowledge. Indian philosophy of knowledge is based on all the above. Truth, karma, spirituality. ஸோ அப்போ எஜுகேஷன்றது இந்தியன் philosophy of knowledgeன்றது எல்லாமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும். ட்ரூத்து, கர்மா அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி.
Workshop can be characterized by all workshop, literary workshop, lesson planning and curriculum construction. So workshops are clear purpose, participant centered and tentative group. Knowledge is compartmentalized in subject centered curriculum. Literal meaning of philosophy, love of wisdom. ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Love of wisdom. Disciplines are mostly studied at higher education. Disciplines are mostly studied in higher education. John Dewey, learning by doing. Origin of the word disciplina is Latin. What did pragmatics gives birth to? Pragmatismனாவே அது ப்ராஜெக்ட் மெத்தட் ஆர் லேர்னிங் பை டூயிங்கை சொல்கிறது. ப்ராக்மேட்டிசம்ன்றது ப்ராக்டிக்கல் வே. ப்ராக்டிக்கல் வேன்றதை நம்ம வந்து சொல்லலாம். ப்ராக்மேட்டிசம்ன்றது ப்ராக்டிக்கல் வே. ஸோ அதுதான் வந்து ப்ராஜெக்ட் மெத்தட். இப்போ 194. The most of the interlinked disciplinary approach is transdisciplinary approach. The objectives of education comes from philosophy. So education and philosophy are both side of same coin என்றதை சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ எஜுகேஷனையும் ஃபிலாசபியும் பிரித்து பார்க்க முடியாது. அப்போ நம்ம ஃபிலாசபி படித்தாலும் எஜுகேஷனை பற்றி படிக்கணும், எஜுகேஷனை பற்றி படித்தாலும் ஃபிலாசபி படிக்கணும். அப்போ ஃபிலாசபியில் என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்குன்றது நமக்கு கட்டாயமாக தெரியணும். அதே போல் எஜுகேஷன் வந்ததுன்னா என்னென்ன டிசிப்ளின்ஸ் இருக்குன்றது தெரியணும், என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்றது தெரியணும். What we believe now is only an approximation of reality, and that every new observation brings us closer to understanding reality. Realism. Founder of realism, Aristotle. Realismனாவே அது Aristotle. Philosophy which related to materialistic world, naturalism. Education is the dynamic side of philosophy, John Adams. Ontology is sub-branches of metaphysics. Ontology is sub-branches of metaphysics. The supreme aim of education and idealism is self-realization. ஐடியலிசம்ன்றது செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறதுடைய அடிப்படை. Method. The method which can be used instead of punctuative action against students or employees is called as alternative discipline. The grievance redress organized to solve the problems and complaint. Grievance redress organized to solve the problems and complaint. Knowledge is attained of experience. Empirical knowledge. So அப்போ empiricalன்றது based on experience. So knowledge is familiarity, awareness or understanding of someone or something. So ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Knowledge is a familiarity, awareness, understanding of someone or something such as facts, skills and objects.
Knowledge that is gained through observation and experimentation is a scientific knowledge. Knowledge draws from reasoning is called rational knowledge. Rational knowledge. Truth is universal statement. God gives hope during difficult times is a belief. Rishi always thinks of multiple solutions to problem, many of which are original solutions. Ruhi is displaying characteristics of so more than one problem. So creative thinking. ஸோ இப்போ மோர் தேன் ஒன் ப்ராப்ளம் மல்டிபிள் சொல்யூஷன்ஸ் வரும்போது நம்ம கன்வர்ஜென்ட் திங்கிங்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்கே ஒரிஜினல் சொல்யூஷன்ஸ் சொல்லியிருக்கிறதால இங்கே க்ரியேட்டிவ் திங்கிங்ன்றது சொல்லியிருக்காங்க. விச் நாலேஜ் இஸ் கெயின்டு பை டூயிங் திங்ஸ்? ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ். டூயிங் திங்ஸ்னு வந்தனாவே அது ஆக்டிவிட்டின்னு வந்தால் ப்ராக்டிக்கல். Education that occurs outside of structured curriculum is called post-tertiary education. Pragmatics emphasis on changeable truth. Religious education is strongly advocated by idealistic. The term progressive education is pragmatism. Progressive education related to pragmatism. Which school of philosophy of education stresses the direct study of men and things through tours and travels? Social realism. The most important thing to keep in mind for teacher according to realism education, the value and the significance of what is thought. Which of the following characteristics is a common pragmatism and naturalism? Emphasis on individual. Pragmatism emphasis on changeable truth. Social studies is integrated study of social sciences and humanities, promote civic competence. What are the vision for school? Mathematics. So all the above தான். Enjoy mathematics rather than fear. Children pose and solve meaningful problems. Children learn importance of maths. Who is the ultimate concern? What is existence? So existentialist and idealistics both. Philosophy varies from all the individual to individual, place to place, time to time. Example of non-formal education is family. Family என்றது ஒரு non-formal education. Pragma means act or deed. Workshop should be clear purpose, participant center and tentative groups. தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் இணைந்திருங்க. மாணவர்கள் அனைத்து தகவலும் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.